আমরা karlstad সেন্ট্রুমে এসে গেছি, স্টোরা তরিয়েত বলে এই জায়গাটাকে। তো আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। থিতাংয়ের কোনো টিকিট লাগবে না। আমার আর শুভমের 100 মানে 200 ক্রোনার পড়েছে দুজনের টিকিট। তো আমরা আজকে সর্দা দিকটা করব, পার্টটা ওখানে, মানে সাউদার্ন পার্ট, সর্দা সুইডিশে বলা হয়। তো ওই সাউদার্ন পার্টটা মানে karlstad শহরের ঘুরবো। অনেক কিছু দেখার আছে। তো আমরা একটা ট্রেনে করে ঘুরবো। আর এই যে দুধারে রেস্টুরেন্ট, এই সামারেই কিন্তু এই রেস্টুরেন্টগুলো বাইরে দেখা যায়। সমস্ত রেস্টুরেন্টের সামনেই তার বাইরে তার আউটলেটগুলো করা থাকে। আর এখান থেকেই শুরু হবে আমাদের ট্রিপ। আমরা লাস্ট ট্রিপটা করছি, সকাল 10টা থেকে শুরু হয়, আমরা 4টের এটা লাস্ট। এটাতেই আমরা এসছি, কারণ এটা আমরা বাড়ি থেকে হেঁটে এসছি। এখন এটা করে আবার বাড়ি ফিরে যাব। তো এইবার আমরা ট্রেনে উঠছি। সেকেন্ড ডেটটাতেও বসতে পারো। সেকেন্ড ডেটে দুজনের অনেকটা জায়গা পাবো না? হ্যাঁ, থার্ড ডেটটাও বসতে পারো, সব খালি। ফার্স্ট ডেটে আমাদের সামনে কেউ বসবে না। না, তো বসে যাই, চলো। জায়গা বেশি নেই না? হ্যাঁ, এখানেই ঠিক আছে। হ্যাঁ। শুভম চলে গেছে আমাদের জন্য আইসক্রিম আনতে। আমরা একটু আইসক্রিম খেতে খেতে এবার যাব। দিদাং, তুমি কি খাচ্ছ? বলো বলো, জোরে বলো। আক্কা। আক্কা খাচ্ছ? আইসক্রিম হচ্ছে আক্কা। ওরে বাপরে। Välkomna ombord på vår älvtur där vi kommer bjuda er på massor av intressanta saker om Karlstad. Welcome aboard our river tour where we will tell you lots of interesting things about Karlstad. Till vänster, nu när tåget svänger. To the left, now when the train turns, is Nils Ferlin, a famous writer and poet who was born in Karlstad in 1898. Ferlin was also an actor and participated in a variety of traveling theatre companies. Nearly 150,000 people live within a 50-kilometer radius. We now cross the eastern branch of River Klarälven towards the area Sundstad and Norrstrand. The length of the river from the springs in Härjedalen to Lake Vänern is almost 500 kilometers. Which was inaugurated in 2011. It is one of the Nordic region's largest congress and conference facilities. In the largest hall, there are as many as 1,620 seats. Under mer än 150 år flottades det timmer på Klarälven. De röda små tornen i älven kallas dyktalber. For more than 150 years, timber was floated on the river Klarälven. The small red towers in the river are called diving valleys, or dyktalb in Swedish. And the ones we see here fulfilled the function of using their booms to collect timber. The timber floating ceased in 1991 in River Klarälven. At that time, the river was the country's last floating route. সকালে আসলে ভয় লাগবে না, রাতে ভয় লাগবে। Man byggde Stenvalvsbron, Östra bron, utan den kom således till. Now we travel back across the river via the island Gubbholmen. The island did not exist when the stone arch bridge was built, but it was thus created as a direct result of the bridge construction. The building material in the bridge was taken from Damberget and Rudsberget, and many parishes in Värmland were allowed to share the building costs. The bridge that you can see on the right was inaugurated in 1797 by King Gustav IV Adolf. With its 168 meters, the bridge is Sweden's longest stone arch bridge.
Painting of white mooses that was painted by the Australian artist Smug in 2017 in the art project Artscape. Stora stadsmässiga byggnader i puts och tegel och småskaliga butikslokaler Main Street. Nu när vi passerar Hagatorg ser vi till vänster restaurang Napoli, Värmlands första pizzeria som slog upp portarna 1973. Ett välkommet tillskott i Karlstad och kön ringlade sig långt ut på trottoaren med hungriga gäster. Now that we pass the square of Haga, you can see on the left-hand side restaurant Napoli, Värmlands first pizzeria that opened in 1973. Bronkanalen är cirka 1,8 kilometer lång och invigdes år 1838 och medförde att Karlstad kunde skapa bättre hamnmöjligheter. Det debatterades kring var man skulle gräva kanalen, men man fastnade för den nuvarande sträckningen genom stadens kåkgård. The Barge Canal is about 1.8 kilometers long and was inaugurated in 1838 and meant that Karlstad could create better port opportunities. There were debates about where to dig the canal, but they stuck to the current route through the city's cabbage farms. There is a lock in the canal, Karlarnas lock, named after the city's founder, Karl IX, and the King of Sweden at the time of the inauguration, Karl XIV Johan. এই ছোট্ট শহরটায় কত কিছু দেখার আছে, তাই না? ঘুরে ঘুরে দেখছি, বেশ ভালো লাগছে। আজকের বিকেলটা দুর্দান্ত কাটছে, আর রোদ উঠেছে তো মনটা এমনিই ভালো হয়ে গেছে। Mycket modern och populär brunnsinrättning i Spadhus. To the right of the train driver is a nice building which from the middle of the 19th century was the site of an elegant and currently very modern and popular well facility. A pipeline had been drawn across the river to deliver the famous health water from Sundstad. From the beginning of the 20th century until the 1970s, it was the city's bath. না, ভার্মল্যান্ড মিউজিয়ামটা ঘুরে আসবো। হ্যাঁ, এগুলোই মজা, বলো। এখানেই কত জিনিস আছে দেখিনি। সত্যি তো, ঠিকই বলেছো। পড়ে পড়ে গেলে মুশকিল না। এই যে ভিডিওতে এখানেই আমি আর গীতা আসছি শুক্রবার করে। আমি দেখিনি, এটা কখনো দেখিনি। খুব ভালো লাগে। এখন ভেতরে কাজ হচ্ছে, লাস্ট যেদিন বই জমা দিতে আসলাম দেখলাম এই মাঠটাতেও আমরা ঢুকিনি, এই ভেতরেও কিছু আছে মনে হয়। লাস্ট টাইম আমি যেদিন এসেছি। Vår älskade konstnär Lars Ledins konsthall är inrymd i vad som för några decennier sedan var ett av Sveriges mest. The Great Fire of 1865 ravaged and destroyed almost the entire city. Sandgrund was an island that the dreaded flames could not reach. Many Karlstad residents saved themselves and their belongings on the island. Today we can save ourselves from cultural impoverishment by visiting Värmlands Museum and Lars Lerin Art Center. Our beloved artist Lars Lerin's Art Center is housed in what a few decades ago was one of Sweden's most. চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এখন তো সামার, তাই মানে এত সুন্দর প্রকৃতি তার রূপ ঢেলে রেখেছে, কি যে ভালো লাগছে। উইন্টারে অন্যরকম সৌন্দর্য, কিন্তু এখন যেন অন্যরকম, চোখের প্রাণের মনের আরাম লাগছে, যেন এত সুন্দর লাগছে, কি মানে অপূর্ব ল্যান্ডস্কেপটা। Further out on Sandgrundsudden, there is a statue of the artist Sven-Erik Magnusson. He was frontman and singer in the band Sven Ingvars, which was formed in 1856 and was a member there until his death in 2017. Sven-Erik's son, Oskar Magnusson, became a member of the band in 2006, and at his father's death he took over as singer. Thus, the band still lives on and is very popular. কি সুন্দর দেখো।
byggdes år 1909. Till vänster och pool med bar på taket. On the other side of River Klarälven, we glimpse the statue of Selma Lagerlöf. She was the first Swede to receive the Nobel Prize for Literature in 1909. To the left, we have our nice city hotel, which was built in 1871. With its extension, which was completed in 2020, there are, in addition to 46 new rooms, also hammam spa in the ground floor and a pool with bar on the roof. The talented 200 years ago spread joy in the city and is now a symbol of karlstad. In the middle of the square, Stora torget, in 1955, a peace monument was erected to commemorate the 50th anniversary of the peaceful dissolution of the union between Sweden and Norway. The dissolution of the union was signed in the premises of the Masonic Lodge here, next to the main square, in 1905. Hoppas ni haft en trevlig åktur. Välkomna tillbaka. Hope you have had a nice ride. Welcome back. একা নামছো দিতা? তুমি নামো, আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি সাবধানে নামো। আমি ধরবো? আমি একটু হেল্প করি? না। বাবা একটু হেল্প করুক? তুমি পারবে? দিতা এবার বাড়ি যাবো, চলে এসো। চলে এসো, এবার আমরা বাড়ি যাবো। দুর্দান্ত লাগলো, কি যে মজা করলাম, বেশ ভালোই লাগলো। আমরা তো জানতাম না কালস্তাদের এত কিছু জানতাম। ঘোরার সময় যখন বলছিলেন তখন বেশ ভালো লাগছিল শুনতে, এবং ইংলিশে বলেছে বলে বুঝতে পারি, এই কারণ সুইডিশে সবসময় সব কথা বুঝে উঠতে পারি না। তো বেশ ভালোই লাগলো, তো লাগলো কি যে মজা। আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করুন, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করে দিন আমাদের চ্যানেলটাকে। দিতাং বলে দাও লাইক করতে, সবাইকে একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে দাও। দিতাং সবাইকে একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে দাও, দাও। আর হেই তো করে দাও, টাটা। টাটা বলে দাও, জোরে বলো, একটু জোরে বলো।